It's time for change to move into the real work of the universe. And it's time to understand that we use the matter state to reach the level of understanding of the soul of the man. Now you understand maybe why the Creator has sent his messengers in the name of whatever you have had. Is that they bring the ears, that it can be used when the time of the Messiah comes. They can teach the soul and the message, not to oppose. But by them understanding through those who have become Messiahs, to give from their souls to these to elevate, the job is made easy. The school is there and the students are devotedly there. Then there won't be any fight between what they call the Muslims and the Christians. The lamb and the lion will eat and sleep in the same nest. The Christians and the Muslims will sleep and pray in the mosque and in the same church in the name of their souls, not in the name of religion that is used to create so much conflict for the benefit of those who were the hyperactive children. The time has come, the time of change is here. And as I said, my wish is my command. If it's your wish to see peace, the path of peace is laid very clearly. It's the soul of the collective awareness. By giving will create that position of change. No other thing. There is no pen in the soul of the man. And I'm sure once you go into the universal community, you will never see anything written but the balance of the fields of the soul of the existence. Try to be humble enough not to become arrogant in the power that you have understood and you possess. Otherwise, you'll fall in the same path of the church and the mosque. This is what we promised, and this is what we have delivered. We have to understand the operation of the soul, and we have to understand the soul of the man is a star in the cosmos of the universe. If we compare the soul of the man and many of us, 7 billion in one collection, Earth is like a galaxy with so many stars. When we look in the depth of the universe, we see galaxies with hundreds of millions of stars in it. So is the planet Earth. It carries 7 billion beautiful stars, which are the soul of the man. Carries with it soul of so many trillions of animals, plants, and everything else. So if you look, when someone who does not see the physicality of the earth and its content, what do they see? They see a galaxy with so many beautiful lights shining, each one according to their strength, each one according to their position. An infant has a beautiful soul, so has the old man. To those who do not see the physical dimension of this planet, but they see the strength of the field, we are clusters of stars. The human race, every single soul, no one from a distance sees, that's the soul of a fisherman, that's the soul of the cosmologist, that's the soul of the president. They all shine
irrespective of the physicality. This is the magic. This is what the new science has to bring to man. When we look to our soul, we see nothing but the star in the other souls. And this is the break. This is the understanding. This is what all these teachings are about. Coming to mature to the next level, to understand in the deep space, the universe is the oyster for those souls who serve. Then man is ready to go into space. Then man is ready to become part of the universal community which has been promised. I never promised you heaven. I always promised you the elevation of the man to join the family. And now you have the key. It's you who has to open the door to understand, if I can raise the soul of these people or millions of other souls, that the physical life on this planet changes, then I'm worthy to be part of the universal community. To be there to serve, to expand. To be there, to be part, that in the cycle of life of universe, I become. In being part, I become part of the totality. When man reaches that point, a new dimension in the strength of the soul of the man will appear, which is beyond imagination of understanding of the physical life. It's the gate to the opening of the new life, in a new dimension, which is beyond imagination of what you might call a new beginning, a new cycle. Which that cycle carries with itself the origin of the creation of life in the universe. It's the elevation of the soul to serve become the key, not a throne of the physical life. The time is right. The time has come for the man to go through this process. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Perguntas e Respostas com o Conselho Universal, o encontro mensal da Comunidade Brasileira com o Conselho Universal, para aprofundarmos o nosso entendimento sobre a alma, o ethos, o amor e diversos outros aspectos que envolvem o conhecimento da tecnologia do plasma da Fundação Keshe, através da compreensão de membros do Conselho Universal. Lembrando que este não é um trabalho organizado por buscadores de conhecimento da Comunidade Brasileira e não é um programa oficial da Fundação Keshe. Pedimos a todos que deem uma olhada na descrição dessa transmissão, abaixo do vídeo, para que vocês tenham acesso a todos os links dos canais oficiais da Fundação Keshe para poderem, assim, iniciarem e dar andamento aos seus estudos na ciência do plasma. Então, contamos mais uma vez aqui com a participação da representante do Conselho Universal da Língua Norueguesa, Kalve, trazendo as respostas do Conselho Universal às perguntas da comunidade de buscadores de conhecimento da Fundação Keshe. Welcome, Marie, again. Thank you very much to be here. Thank you, Claudia. And thank you for inviting me to this program. Thank you. And what do you have today, Marie, on the introduction? Okay, so the following excerpt is part of the introduction
to the 517 Knowledge Seekers Workshop text material made by a knowledge seeker of Brasil, and with the images shown, and to feel the essence of the knowledge being conveyed. And be welcome to share your insights with us in the chat. Então, eu perguntei para ela o que nós vamos ter hoje na introdução. Então, hoje, na introdução, nós vamos apresentar um trecho, né, um extrato da introdução do KSW 517. Então, foi um material de texto elaborado por um buscador de conhecimento, aqui da Fundação do Keshe Brasil. Então, convidamos a todos vocês para se conectarem com essa leitura dos parágrafos e com as imagens que serão apresentadas na tela. E sentirem a essência, né, desse conhecimento que está sendo passado, e fiquem à vontade para vocês compartilharem o que vocês sentem, o que vocês aprenderam, dos seus entendimentos, todos dentro no chat do YouTube, ok? Então, para a gente ter uma maior interação no conhecimento, desenvolver melhor, né, esse conhecimento. YouTube, e hoje estamos também apresentando no Instagram, ao vivo. Obrigada, Cristiano. Então, let's begin. Slide 1. Okay. First, we start using a new acronym, STC, for the soul of the creator, which we now have discovered is the essential part of the soul of the man, and is how we connected to the creator. How we are connected to the creator. Então, esse primeiro slide fala assim o seguinte. Primeiro, começaremos a usar um novo acrônimo, que é a alma do Criador, que agora descobrimos ser uma parte essencial da alma do homem, e é como estamos conectados ao Criador. He said, the sperm and the egg comes together and through their interaction create the plasma at the field strength of the creator. Então, essa imagem nos diz assim. Ele disse que o espermatozoide e o óvulo se unem e, através da interação deles, criam um plasma com a força do campo do Criador. And that the ray of the creator is hidden in this interaction. The mystery is that the egg and the sperm creates the gravitational magnetic field strength of the creator's soul, and that in essence is the soul of the creator has become the soul of the man. The creator has become us. The magnetic field strength of the creator manifests itself as us. We were taught to look outside for the creator, and all the time he has been within us. E essa foto mostra e que um raio do Criador está escondido nessa interação. O mistério é que o óvulo e o espermatozoide criam a força do campo magnético e gravitacional da alma do Criador, e que, em essência, a alma do Criador se tornou a alma do homem. O Criador se tornou nós. A força do campo magnético do Criador se manifesta como nós. Fomos ensinados a procurar o Criador fora de nós, mas o tempo todo ele esteve dentro de nós. The magnetic field strength of the creator manifests itself as us. E essa mostra a força do campo magnético do Criador se manifesta como nós. We want to try to take this teaching to a new dimension, because we have heard these concepts before and have read them many times and have memorized them. So if we leave them at this level, they might not have much effect.
E essa fala assim: queremos tentar levar esse ensinamento para uma nova dimensão, porque já ouvimos esses conceitos antes, já os lemos muitas vezes e os memorizamos. Portanto, se o deixarmos nesse nível, talvez não tenha muito efeito. We have made the nanomaterials and ganses, so we can use them as doorways into the knowledge of creation. Let's analyze the CO2 GANS box. The nano-coated copper plate is like the egg, and the zinc plate is like the sperm. E essa foto nos mostra: criamos os materiais nano e os GANs. Portanto, podemos usá-los como porta de entrada para o conhecimento da criação. Vamos analisar a caixa de GANs de CO2. A placa de cobre nano-revestida é como o óvulo e a placa de zinco é como o espermatozoide. The box is the womb of the mother, and the salt water is the fluid in her body. The mother is like the oceans of the planet where life began. After we set up the GANS box, we start to see the cloudiness form in the salt water, and billions of GANS particles are being replicated to form different field strengths of CO2. Então, a caixa é o útero da mãe e a água salgada é o fluido em seu corpo. A mãe é como os oceanos do planeta, onde a vida começou. Depois de montarmos a caixa de GANs, começamos a ver a formação de nuvens na água salgada, e bilhões de partículas de GANs estão sendo replicadas para formar diferentes forças de campo de CO2. If we watch a video of a sperm fertilizing an egg, we see it penetrate into the surface of the egg, which is huge, like the proton in respect to the electron. Then we can understand the infinity loop interaction that starts between the center of the egg and the sperm. And suddenly we see cell divisions starting to occur, and they increase to billions like the GANS production. Então, se assistirmos a um vídeo de um espermatozoide fertilizando um óvulo, veremos que ele penetra na superfície do óvulo, que é enorme como o próton em relação ao elétron. Então podemos entender a interação do loop infinito que começa entre o centro do óvulo e o espermatozoide. E de repente vemos que as divisões celulares começam a ocorrer e aumentam para bilhões, como a produção de GANs. If we make a new batch of GANs, with this knowledge, we can ponder more intimately the process and feel that we are watching the basic pattern of creation. This will open up a new knowledge in us, but it will be something that we feel and connect it with our souls. It can become an enlightenment of how we are created and where we came from. Então, se fizermos uma nova leva de GANs com esse conhecimento, poderemos refletir mais intimamente sobre o processo e sentir que estamos observando o padrão básico da criação. Isso abrirá um novo conhecimento em nós, mas será algo que sentiremos e conectaremos com nossas almas. Isso pode se tornar uma iluminação de como fomos criados e de onde viemos. Thank you. Okay, so then we are on the answers from the Universal Council.
Então, agora vamos começar as perguntas e respostas com os membros do Conselho Universal. Okay. And the first, could you explain in more detail what is the emotion of fear? Why does it exist? Então, vamos lá. A primeira pergunta é: olá, poderiam explicar com mais detalhes o que é a emoção do medo? Por que ela existe? And the first answer, in my understanding, fear is an emotion of the lower spectrum of field strength. The emotions are created in the interaction of the soul of the man and the soul of physicality, and there is a spectrum in field strength. The lower part of the spectrum is connected and controlled by the soul of physicality, and the higher spectrum is closer to the soul of the man. The closer we get to the soul of the man, the higher emotions we will have, like unconditional love for all living creatures. So, working on internal soul connection will bring your emotion on a higher level, and you will no longer have emotions like fear in your life. Então, a primeira resposta é: no meu entendimento, o medo é uma emoção do espectro mais baixo da força de campo. As emoções são criadas na interação da alma do homem e da alma da fisicalidade. E é um espectro de força de campo. A parte mais baixa do espectro está conectada e é controlada pela alma da fisicalidade. E o espectro mais alto está mais próximo da alma do homem. Quanto mais perto chegarmos da alma do homem, mais emoções elevadas teremos, como o amor incondicional por todos os seres vivos. Portanto, trabalhar na conexão de alma interna trará suas emoções para um nível mais elevado, e você não terá mais emoções como medo em sua vida. And there is another answer. It is the furthermost point in the physical structure of the brain in relation to the center of the brain, where the soul resides. It exists because of the physical structure of the brain. Still, it can be modified through correct conduct when you get closer to the soul and its strength. Fear goes beyond the physical structure of the brain and cannot manifest. Então, outra resposta é o ponto mais distante na estrutura física do cérebro em relação ao centro do cérebro onde a alma reside. Ela existe por causa da estrutura física do cérebro. Ainda assim, pode ser modificado através de conduta correta. Quando você se aproxima da alma e sua força, o medo vai além da estrutura física do cérebro e não pode se manifestar. And there is another answer. Fear is the lack of confidence in yourself, in your soul. Have you seen birds afraid to fly? They just do it. They are sure of that. Humans allow others to dictate their life and forget the knowledge they carry inside of them. It allows physicality to take control. When the soul takes control by thinking, speaking, and doing good, word and emotion cease to exist in our life. Então, outra resposta é: o medo é a falta de confiança em si mesmo, em sua alma. Você já viu pássaros com medo de voar? Eles simplesmente o fazem. Eles estão seguros disso. Os seres humanos permitem que outros ditem suas vidas e esquecem o conhecimento que carregam dentro de si. Isso permite que a fisicalidade assuma o controle. Quando a alma assume o controle, pensando, falando e fazendo o bem, essa palavra e emoção deixa de existir em nossa vida. And there is another answer.
From my understanding, the emotion of fear is man-made. It's an illusion of the mind or physicality. In the emotions created between the man and the creator, there is no fear. This emotion can be used as a tool to react quickly to a situation, like an alarm bell for danger. All emotions can be used like tools to attract or repel from situations that are happening to you at the time. We should not take personal emotion and be a slave or victim of them, but on the contrary, we use them as tool to pass level in order to elevate ourself and travel or transmute. It's like with a knife, you can use it to kill someone, or the same knife, you can use it to cut free someone and save his life. All is up to you on how you see what is in front of you and how you decide to react to it. Então, a outra resposta é: no meu entendimento, a emoção do medo é criada pelo homem. É uma ilusão da mente, que seria a fisicalidade. Nas emoções criadas entre a alma do homem e o Criador, não há medo. Essa emoção pode ser usada como uma ferramenta para reagir rapidamente a uma situação, como um alarme de perigo. Todas as emoções podem ser usadas como ferramentas para atrair ou repelir situações que estão acontecendo com você naquele momento. Não devemos nos deixar levar por emoções pessoais e sermos escravos ou vítimas delas. Pelo contrário, devemos usá-las como uma ferramenta para passar de nível a fim de nos elevarmos e viajarmos ou transmutarmos. É como uma faca que você pode usar para matar alguém ou para libertar alguém e salvar sua vida. Tudo depende de como você vê o que está diante de você e como decide reagir a isso. And there is another answer. Emotion of fear is a severely distorted, unbalanced level of understanding, breaking almost the trust in the unified fields of the universe, the physics around a being, creating an illusion of truth, hiding behind it the intention to destroy all that is, and believing this unbalanced field manifests a kind of injury in the physical form. It is an ancient programming embedded in us for us to believe in the process of birth and death, and it can be imminent anytime in this timeline. Então, a emoção do medo é um nível severamente distorcido e desequilibrado de compreensão, quase quebrando a confiança nos campos unificados do universo. A física em torno de um ser, criando uma ilusão da verdade, escondendo por trás a intenção de destruir tudo o que há e acreditando que este campo desequilibrado manifesta um tipo de lesão na forma física. É uma programação antiga, incorporada em nós, para que acreditemos no processo de nascimento e morte, e que ela pode ser eminente a qualquer momento nesta linha do tempo. And there is another answer. Fear was there to protect you when a wolf was hunting you, and you only had a stone to throw to defend. Learn what love really is. Learn that you are here to experience life without the time in the soul level field strength dimension. Then you find where there is love, there is no place for fears. It's just another cycle, another flock. Então, o medo estava lá para protegê-lo quando um lobo estava caçando você, e você só tinha uma pedra para jogar para se defender.
Aprenda o que o amor realmente é. Aprenda que você está aqui para experimentar a vida sem um tempo na dimensão de força de campo no nível da alma. Então você descobre, onde há amor, não há lugar para medos. É apenas outro ciclo, outra roupagem. So then we are on the second question. I would like to know why power and money are field of forces that predominates on this planet today. Where are the causes of wars, hunger, and equality? Why can't the field forces of the entities that emanate peace and love for humanity reverse this cause more easily? Então, nós estamos na segunda pergunta, que é a seguinte. Eu gostaria de saber por que o poder e o dinheiro são campos de forças que predominam nesse planeta hoje. Onde estão as causas de guerras, de fome, de desigualdade? Por que os campos de força das entidades que emanam paz e amor pela humanidade não podem reverter isso com mais facilidade? And the first answer, every individual has to recognize that it's the individual itself that has to change. Our society is built on taking as much as you can get, and changes now to give and share as much as you can. This never enough leads to I take from my neighbor to become richer or more. Soon we understand that this is the reason why we are stuck in our progress to become space travelers. Understanding that we all come from that single creator ray will bring a lot of problems to those takers, for sure. With the love of our creator, we choose the way of light and enlightenment to finally find our way home to our universal family. Então, a primeira pergunta é: cada indivíduo tem que reconhecer que ele é próprio, que tem que mudar. Nossa sociedade é construída sobre pegar o máximo que você puder e agora muda para dar e compartilhar o máximo que você puder. Esse nunca é suficiente leva a eu pego do meu vizinho para me tornar mais rico ou mais. Logo entendemos que esta é a razão pela qual estamos presos em nosso progresso para nos tornarmos viajantes espaciais. Entender que todos viemos daquele único raio do Criador trará muitos problemas para aqueles pegadores, com certeza. Com o amor do nosso Criador, escolhemos o caminho da luz e da iluminação para finalmente encontrar nosso caminho de casa para a nossa família universal. Then we have another answer. Because we still believe that it is the only truth, like war, inequality, all that is not the you. We never have trusted our ability to understand and create beauty and totality. We have to be who we are, a being of peace and love. When we say, I am, and we are present, the we are all part of each other. These entities are also part of us, as we trusted them for eons. So as you are a natural being of peace and love, emanate all the way, always the love you have. Elevate all souls in existence and let go all that is not needed for you anymore. This space of creation is all you, and we are all existing within you. Então, outra resposta é:
Porque ainda acreditamos que essa é a única verdade. A guerra, a desigualdade, tudo isso não é verdade. Nunca confiamos em nossa capacidade de entender e criar beleza e totalidade. Temos que ser quem somos, seres de paz e amor. Quando dizemos eu sou e nós estamos presentes, somos todos partes um dos outros. Essas entidades também se tornaram parte de nós, já que confiamos nelas por eras. Então, como você é naturalmente um ser de paz e amor, emane sempre o amor que você tem. Eleve todas as almas que existem e deixe ir tudo que não é necessário para você e os demais. Este espaço de criação é você, e nós todos existimos dentro de você. And there is another answer. From my understanding, I think that it's a man-made illusion that war and money are the field forces on this planet. Love is the strongest field force there is in this planet and in the universe up to the unicos. Unconditional love is our connection to the source, our line of communication from to the creation. With unconditional love, you create conditions for peace. Peace means the balance of all the fields, means equality and end of hunger. We all have those tools in ourselves. If we all use them, we truly use them in ourselves, in our family, and with everyone around us. It will be enough to eradicate any wars, hunger, and injustice, and automatically we will have achieved world peace. Money, again, is not a bad thing. It's how you use it that makes the difference. Então, no meu entendimento, penso que há uma ilusão criada pelo homem, de que as guerras e o dinheiro são a força de campo nesse planeta. O amor é a força de campo mais forte que existe nesse planeta e no universo, até no Únicos. O amor incondicional é a nossa conexão com a fonte, nossa linha de comunicação para o Criador. Com o amor incondicional, você cria condições para a paz. E paz significa o equilíbrio de todos os campos. Significa igualdade e o fim da fome. Todos temos essas ferramentas dentro de nós. Se todos a usarmos, se verdadeiramente a usarmos conosco, com nossa família e com todos ao nosso redor, será suficiente para erradicar qualquer guerra, fome e injustiça, e automaticamente alcançaremos a paz mundial. Novamente, o dinheiro não é ruim, é como você o usa que faz a diferença. And there is another answer. The soul of each being is free. It cannot be forced. Whoever has freely decided to live solely for physicality begins to accumulate what wrong behavior in future generation. We are the product of the wrong behavior of our ancestors. It is now our responsibility, recovering knowledge as we are doing, to change and break the cycle for ourselves and the new generations. Então, a alma de cada ser é livre. Não pode ser forçada. Quem decidiu livremente viver apenas para a fisicalidade, começa a acumular esse comportamento errado nas gerações futuras. Somos produtos do comportamento errado de nossos ancestrais. Agora é nossa responsabilidade recuperar o conhecimento, como estamos fazendo, para mudar e quebrar esse ciclo para nós mesmos e para as futuras novas gerações. And there is another answer. This is a natural process that is part of the structure of the man.
It is part of the physicality and the working of the iron in the blood of the man. This big gap is currently balanced and filled with energies manifest this way. We are on a path of evolution that will change that. Então, outra resposta. Esse é um processo natural que faz parte da estrutura do homem, faz parte da fisicalidade e do funcionamento do ferro no sangue do homem. Essa grande lacuna está atualmente equilibrada e preenchida com energias que se manifestam dessa maneira. Estamos em um caminho de evolução que mudará isso. And there is another answer. If you had asked Mr. Keshe this question, he would have answered, greed is the habit of the man. But it's a good question, and I learned something in the Brazilian soul connection, that we cannot enforce the peace to the souls who are the bad apples in the basket, but we can create the conditions for peace so that their souls who are depleted from the field strength spectrum of peace can take what they need. So we cannot enforce peace, but make available the fields of peace in such an amount that it becomes irresistible not to take. And our wish for peace will manifest in our world. Então, outra resposta é: se você tivesse perguntado isso ao Sr. Keshe, ele teria respondido: a ganância é o hábito do homem. Mas é uma boa pergunta e aprendi algo na conexão de alma brasileira, que não podemos impor a paz às almas que são as maçãs podres na cesta, mas podemos criar as condições para a paz, para que suas almas, que estão esgotadas do espectro de força de campo da paz, possam pegar o que precisam. Então, não podemos impor a paz, mas tornar disponíveis os campos de paz em tal quantidade que se torne irresistível não pegar. E nosso desejo por paz se manifestará em nosso mundo. So then we are on the third question. Mr. Keshe said in one of the teachings that we are a mirage. Could you explain it better? Então, vamos para a terceira pergunta. O Sr. Keshe disse que em um dos ensinamentos que somos uma miragem. Vocês poderiam explicar melhor isso? And the first answer, we are a mirage of our own soul. In essence, our physicality has little to do with the essence of the creation, where our soul plays the important part. Então, a primeira resposta é: somos uma miragem em nossa própria alma. Em essência, nossa fisicalidade tem pouco a ver com a essência da criação, enquanto nossa alma desempenha o papel importante. And there is another answer. Mirage, because our real life occurs when we sleep. That is why we are working on learning to transmute, to be able to truly live the life that is only based on love, knowledge, and ethics of the Creator and creation. Então, miragem, porque a nossa verdadeira vida ocorre quando dormimos. É por isso que estamos trabalhando para aprender a transmutar, para poder realmente viver a vida que é baseada apenas em amor, conhecimento e na ética do Criador e da criação. And there is another answer. We are the mirror image of the Creator. We are the manifestation of the Creator, each and every one of us. All living things are. The universe is made up of magnetic fields. Magnetic fields are invisible, non-tangible. And is this not the base to understand transmutation? To be able to transmute
we are changing the fields. So what we see and feel is manifested fields, slowed down by the inertia, which is also fields. In Knowledge Seekers Workshop 526, Mr. Keshe explains the manifestation as a carbon-60 crystal structure, which is hit by the cosmic fields called carbon-14. And from these interactions, the carbon-60 structure can feed and maintain itself. Então, outra resposta é: somos a imagem espelhada do Criador. Somos a manifestação do Criador, cada um de nós. Todas as coisas vivas são. O universo é composto por campos magnéticos. Os campos magnéticos são invisíveis e intangíveis. E isso não é a base para entender a transmutação? Para sermos capazes de transmutar, estamos mudando os campos. Então, o que vemos e sentimos são campos manifestados, desacelerados pela inércia, que também é campos. No KSW 526, o Sr. Keshe explica a manifestação como uma estrutura de carbono 60, que é uma estrutura cristalina, que é atingida pelos campos cósmicos chamados carbono 14, e destas interações a estrutura de campo de carbono 60 pode se alimentar e se manifestar. And there is another answer. Mirage, Fata Morgana, non-contained plasma field, manifestation, energy pack, is all names for what you call life, as a soul in manifestation. It is all this beautiful plasma energy as another name. We learned now that the manifestation is when the soul and the solar physicality accommodate each other according to the inertia field strength of the given position. On a planet, for example. Soon we transmute and try this mirage one-on-one by traveling there once. Então, miragem, fata morgana, campo de plasma sem contenção, manifestação, pacote de energia, são todos os nomes para o que você chama de vida, como uma alma em manifestação. Todos são essa bela energia de plasma com outro nome. Aprendemos agora que a manifestação é quando a alma e a alma da fisicalidade se acomodam de acordo com a força de campo da inércia do local dado, em um planeta, por exemplo. Logo, transmutaremos e experimentaremos esta miragem um por um, viajando queridos. Um por um, viajando queridos. And there's another answer. Yes, as we have taken birth, the growing is continuous and according. In time, the physicality changes accordingly, and the yesterday is not there anymore, and we almost forget many timelines, and when we recall sometimes, we feel like a story, a mirage sometimes. We couldn't even understand that. That was me, and in this process, we adjust ourselves physically, soulfully, mostly, to live in the now. Então, sim, uma vez que nascemos, o crescimento é contínuo. E conforme o tempo, a fisicalidade muda de acordo. E o ontem não está mais lá. E quase esquecemos muitas linhas do tempo. E quando lembramos, às vezes parece uma história, uma miragem. E às vezes nem conseguimos entender isso. Esta era eu, e nesse processo nos ajustamos principalmente fisicamente e de alma para viver no agora. So then we are on the fourth question. When I desire or dream of something good,
for humanity and say to myself, my desire is my command. I would like to know why some of them materialize and others don't. Então, a quarta pergunta é: quando desejo ou sonho algo bom para a humanidade e digo a mim mesmo, o meu desejo é o meu comando, gostaria de saber por que alguns se materializam e outros não. And the first answer depends on field strength and how close you are to your soul. My wish is my command can only work from within the soul. If you haven't reached that part yet, you would not be granted your wish as there is not enough strength. It also has something to do with your balance of giving and receiving. Então, a primeira resposta é: depende da força de campo e de quão perto você está de sua alma. O meu desejo é o meu comando só pode funcionar dentro da alma. Se você ainda não alcançou essa parte, seu desejo não seria concedido, pois não há força suficiente. Também tem algo a ver com o seu equilíbrio entre dar e receber. And there is another answer. From my understanding, the moment you wish, it is done. There is no separation from the two. But you have to keep in mind that the universe works on a precise timing and place in which manifests the wish. Então, no meu entendimento, no momento em que você deseja, está feito. Não há separação entre os dois. Mas você tem que ter em mente que o universo funciona em um momento e lugar precisos em que manifesta o desejo. And there is another answer. Because maybe intention in place of desire is the key. Sometimes with trust and understanding, you have the intentions. Sometimes you doubt, and sometimes the conditions create a suppression. And that sometimes manifestations take place as the command is in true form. Sometimes it's not, my dear. Então, porque talvez a interação no lugar do desejo seja a chave. Às vezes, com a confiança e entendimento, você tem as intenções. Às vezes você duvida e às vezes as condições criam uma supressão. Às vezes as manifestações ocorrem conforme o comando é que em sua verdadeira forma, e às vezes não, meu querido. And there is another answer. Focus. It is one of the difficulties that we faced at the beginning. When we practice daily, concentrating with all our love on this desire, it changes because it takes the union of all the souls, of all the energies that works in the same search. It's not magic, but as we raise our plasmatic range in our soul through the ethos of Mithra, ethos of the Creator, thinking, speaking, and doing good, everything changes in our life around us, in the environment, and is extended through cosmic rays, through the planet, and to the entire universe, and the one. We dictate what should happen. Então, a outra resposta é foco. É uma das dificuldades que enfrentamos no início. Quando praticamos diariamente, concentrando todo o nosso amor nesse desejo, ele muda, porque requer a união de todas as almas, de todas as energias que trabalham na mesma busca. Não é mágica, mas à medida que elevamos nosso alcance plasmático em nossa alma através do Ethos de Mithra, o Ethos do Criador, que é pensando, falando e fazendo bem, tudo muda em nossa vida ao nosso redor. No ambiente
e também se estende através dos raios cósmicos por todo o planeta e para todo o universo inúnicos. Nós ditamos o que deve acontecer. And there is another answer. Your wish has to be good for all to manifest. We are surrounded by entities, both the visible and the non-visible. They all have a say in your wish. The soul of the cat, the dog, the tree outside, your wife, the neighbor, and so on. So you can wish for something that would bring good for all. Então, outra é: seu desejo tem que ser bom para todos para se manifestar. Estamos cercados por entidades, tanto visíveis quanto não visíveis. Todos têm algo a dizer sobre o seu desejo. As almas do seu gato, do cachorro, da árvore, lá fora, de sua esposa, do seu vizinho e assim por diante. Então você pode desejar algo que traga o bem para todos. And then we have another answer. Ask yourself, did you feel the confirmation after you did your wish? Did you feel that emotion, that your hair rises on your arms? The power of wishing lies in the knowledge of the ethos. Please read the 24 commandments with your soul till you understand that it's your behavior that is the key for success in manifesting whatever. Be humble and pure before you ask. It has to be to the benefit of all. Então, a outra resposta é: pergunte a si mesmo, você sentiu a confirmação depois que fez o seu desejo? Você sentiu aquela emoção que faz os seus pelos arrepiarem nos braços? O poder de desejar está no conhecimento do Ethos. Por favor, leia os 24 mandamentos com sua alma, até entender que é o seu comportamento que é a chave para o sucesso em manifestar qualquer coisa. Seja humilde e puro antes de pedir. Tem que ser para o benefício de todos. Beautiful. So that is the answers from the Universal Council this time in March. And I thank everyone who contributed to the manuscript. And this time there was a lot of answers. Yes, any participants. Yeah. Thank you very much, Maria, again, to be here. Então, essas foram as perguntas e respostas dos membros do Conselho Universal. Ela agradece a todos que contribuíram. E eu agradeço a todos aqui que estão presentes, participando, aprendendo juntos uns com os outros, né? Então, agora nós temos algumas informações a serem dadas. Ô, Cris, você poderia, por favor, compartilhar da transmutação, pré-transmutação? Obrigada. Então, nós estamos, né, nas sessões de preparação para a transmutação. Essa que será em março, dia 29 de março, será a terceira sessão das 6, né? Elas ocorrem às 5 horas da manhã do Brasil até às 1 da tarde. Então, para você se inscrever nessa sessão do dia 29, você pode entrar em contato diretamente com o Rafael Teixeira, que é o representante aqui da Fundação Brasil, ou através do e-mail office@br.kfwellness.center ou para ele diretamente, @RafaelKF no Telegram. Pagamentos podem ser via Pix, TED ou cartão de crédito acrescidos às taxas. Então, eu agradeço novamente a todos. Se vocês tiverem alguma pergunta para algum membro do Conselho Universal, sintam-se à vontade para mandarem diretamente no grupo oficial do Telegram. E assim a gente irá responder assim que possível, tá? Thank you everybody who is here. We are learning together. And if you have any questions for the Universal Council members, please send them to the Keshe Foundation Knowledge Team group of your community. Thank you. And before we go, I'm to ask everybody
today and every day to elevate the souls of the Palestinians that Mr. Keshe asked, and help if you could. Então eu pedia a todos, antes de irmos embora, para que a gente eleve os membros, as pessoas, né, os palestinos que estão lá, sofrendo por uma guerra insana, né, e que nós, se pudermos ajudarmos essas pessoas, por favor, ajudem, tá? O Sr. Keshe fez uma solicitação, então vamos todos ajudar. So, thank you everybody to be here again. Thank you, Marie, and see you next time, next month. Bye-bye. Bye-bye. The secret to expansion of the soul is abolishing the emotion. Which emotion itself comes from attachment. If you understood the last two sentences, you have found the key to the secret of creation. If you abolish the emotion, you find the key to transmutation. You find the key even to create the strength, to be at the strength of the Creator, to be able to feel Him. The biggest barrier for man is his emotion. Mr. Keshe, is the emotion of presence in the similar realm of emotion of what you're talking about, or is that different? It's all the same. It's all the same. Our biggest problem is we hate, we love, we feel cold, we feel hot, we feel anger, we feel everything else. If you can overcome emotion, then there is nothing to keep the soul of physicality away from the soul. We have Carl says, now I'm confused. Is there not a better word than abolish? Emotions held as a steady state or held in balance? What do you mean? Well, you said that we need to abolish emotion. And it's not to abolish. If you are transparent between the soul of the physicality and the soul of the man, there is no emotion, there is no brain in between to create the emotion. But still feels their own strength, create emotion. This is a way it works. If I can put it this way, if you can get rid of the emotion of fear, you can jump up any height. So if you can understand this, then it's easy to operate. If you have a fear of emotion or fear of losing a love, and you do anything to hold it, you have no more fear. The best thing is, I've said that many times, but if I understood, you know, when you fall in love, you do the most stupid things, and then years later think, how did I do this thing? And you don't think about it, because being with a lover, giving a joy to see a smile on the face of a lover, or to create the emotion just to be near to, takes out all the fears to zero, because it doesn't exist. When it doesn't exist, you can do everything.
I've done that many, many times when I was young. And you think, oh God, what would have happened if such a thing was there or happened? What would have happened? But you do it without fear because you're so much in love with whatever you want to do. I have faced this lack of fear, and they always tell me you're arrogant because of. No, because I have no fear. Not having fear doesn't mean you're arrogant. It means you're confident. That is not a barrier, it's not a point.